எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How was your day? Went well? Okay. Thinking that it went really well. இன்னையோடைய செஷன்ல நம்ம the degrees of comparison. Other type. We have seen type 1 and type 2. Wherein in type 1 we double the consonant and add ER, EST. In type 2 we just add ER and EST. Doubling the consonants was in type 1. இப்போ இந்த bigங்கிற word இருந்ததுன்னா bigger, we add the letter G once again, we double the consonant. Double the consonants, add ER to comparative degree and EST to superlative degrees. Correct? In type 2 what happened? Type 2 நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We added ER and EST without doubling the consonant. Consonant வந்து மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம எழுதல. ஆனா it was like if at all the letter it is preceded by another consonant or two vowels. Consonant preceded. Precededனா என்ன? அதுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய எழுத்துமே மறுபடியும் ஒரு கான்சனண்டா இருந்ததுன்னா consonant preceded by another consonant or two vowels. இரண்டு வவல் எழுத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணோம்? நம்ம ERும் ESTயும் சேர்த்தோம். அவ்வளவுதான். We didn't add one more consonant. Again அந்த கடைசி எழுத்தை வந்து மறுபடியும் சேர்த்துக்கல. So what are some of the examples that we saw over here? சில உதாரணங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்திருப்போம்? Large, I'm sorry, large, short, கடைசி எழுத்து consonant, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்தும் consonant. So what we do? We add ER to comparative, EST to the superlative degree. Short, shorter, shortest. Long, longer, longest. Long, short. If at all it is preceded with two vowels. கடைசி எழுத்து கான்சனன்ட், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இரண்டு எழுத்துக்களுமே vowel letters இருந்ததுன்னா, ஸோ அதுதான் இங்க ரூல்ல பார்த்துருக்கோம். Preceded by either another consonant or two vowels. So these two were well understood by us. இன்னைக்கு நம்ம type 3 and 4 கவர் பண்ண பார்ப்போம். Okay? Before that, thought of sharing a good thought. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இது வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். Start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you're doing the impossible. A quote by Francis of Assisi. So if at all you notice in this word impossible it says, if you bifurcate the letters, அந்த எழுத்துக்களை இடையில ஒரு கேப்பை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னால அது முடியும், ஒரு apostrophe போட்டா போதும், I am possible, என்னால முடியும், எனக்கு முடியும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கொடுக்குது. எது நான் முடியவே முடியாதுங்கிறேனோ அது எனக்கு முடியும். எப்போ அது முடியும்? ஒண்ணு, நான் முக்கியமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் செய்யறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் எது என்னால முடியுமோ, whatever it is possible from my end, things that are possible from my end, if at all I concentrate on doing things of such sort, I will end up in doing things that was once impossible to me. நான் எதை நினைச்சனோ, it wasn't impossible, I felt it to be impossible. நான் அது முடியாதுன்னு தான் நினைச்சேன். அதை நம்ம செஞ்சே முடிச்சிருப்போம். நம்மளே பார்த்து பரவாயில்லையே, நம்ம இவ்வளோ சூப்பரா இதை முடிச்சிட்டோம், இவ்வளோ கஷ்டம்னு நினைச்சோம், நம்மளால முடியவே முடியாதுன்னு நினைச்சோம், ஆனா நம்மளே இந்த விஷயத்த சாதிச்சிட்டோம் பாத்தியா அப்படின்னு நீங்க உங்களையே தோல் தட்டி கொடுத்துப்பீங்க. So that for that two things are important. You need to start doing what's necessary, then what's possible. Definitely you'll achieve the impossible which you had thought to be.
Nothing is impossible. Everything and anything is possible. Only the intention, the desire to do it is at most important. Okay. So with that good note, we will start quickly with the type 3 form of degrees of comparison. Type 1, type 2. Quick-ஆ note down பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம். Type 1ல என்ன பார்த்தோம், type 2ல என்ன பார்த்தோம். If at all you had missed last two sessions or any one of the session regarding this, you may please make note of it. So here the last letter was consonant, preceding letter was again a consonant. Here the last letter consonant, again the preceding letter was consonant. இங்க இரண்டு எழுத்துக்களுமே vowels. வேற ஏதாவது word நான் உங்களை வந்து சொல்ல சொன்னேன். If at all you have come across any such words that is preceded with two vowels, you may please tell me. Sweet. Wow. ஸ்வீட்டுங்கிற வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்வீட், ஸ்வீட்டர், ஸ்வீட்டஸ்ட். இந்த கூலுங்கிற வார்த்தை மாதிரி கடைசி எழுத்து T, a consonant, but it is preceded with two vowel letters, E, E. Very nice. Okay. I hope you have made note of it. We'll move on to the third type. In type 3, what is it going to be? எப்படி இருக்க போகுது? என்ன ஆட் பண்ணணும்? ER ஆட் பண்ணுமா? ESTயா? வேற ஏதாவதா? Here, we are just adding R. Rங்கிற எழுத்து மட்டும் தான் மேம். We are adding R to comparative degree. சரியா? இப்ப இருக்கக்கூடிய adjectives எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது. அதை வந்து நான் கம்பேரேட்டிவ்லையும் சூப்பர்லேட்டிவ்லையும் எப்படி மாத்துறேங்கிறது தான். Adding R and ST to adjectives. We add R and ST to adjectives when ending with எதோட முடியுது? இந்த வார்த்தையானது ஈங்கிற எழுத்துல முடியுது. Ending with E. Adjective ending with the letter E. We add R for comparative, ST to its superlative form. Shall we see a few examples of such sort? Sure. Large, nice, close. So what happens in such kind of words wherein it ends with the letter E, that is adjectives ending with the letter E, in its comparative form, we just add R. Larger, nicer, nice, nicer, nicest. ST இங்க ஆல்ரெடி E இருக்கு. அந்த வார்த்தையே வந்து ஈல தான் முடியுது.
EST சேர்க்கல. No need to have this doubt. The word itself is ending with the letter E. We are not adding ER. We are just adding R. Okay? In comparative. Right. Close, closer. Close, closer. I missed it. I'm so sorry for it. Close, closer. It's ending with the letter E. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சாலும் நீங்க சொல்லலாம். Mice, miser, micest. Okay, very nice. Mice, miser, micest. I'll give you some more time for you to think and let me know. அதாவது ஈல முடியணும். In its comparative form, we'll be just adding R to it. ஈல முடியக்கூடிய adjectives. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க சொல்லலாம். No? Okay. Keep it as a homework. Next session எனக்கு சொல்லுங்க. Not at all an issue. So what is happening in its superlative form? We are just adding ST. Large, larger, largest. Nice, nicer, nicest. ST. Close, closer, closest. Adding R and ST to adjectives ending with E is something about type 3 form. We'll move on to type 4. An interesting part. ஓ இதனால தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருப்போமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோண வைக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் குவிக்லி ரீகேப் பண்ணிடுவோமா. டைப் 1 வந்து ending with a consonant. What is the rule? We are doubling the consonant, adding ER. Type 2, it is ending with consonant and preceding letter was also a consonant, or the previous two letters, preceding two letters were vowels. What we did? We added ER and EST. Type 3, we added just R and ST in its comparative and superlative form when the adjectives ended and the adjective ends with the letter E. இன்னொன்னு சொன்னேனே முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, கம்பேரேட்டிவ்ல தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் பயன்படுத்துறோம். apart from remembering these things, ER சேர்த்துக்கிறது தவிர than, I'm happier than yesterday, நான் நேத்தியை விடவே சந்தோஷமா இருக்கேன். He is nicer than his brother, அவன் சகோதரனை விடவே நல்ல மாதிரியா இருக்கான். Then we use the article the in superlative form. Article the is preceding, is written before this superlative form. The tallest mountain, the happiest girl, the happiest girl, the wealthiest man in the city. Article a and the are the three articles that we use. So the article எங்க யூஸ் பண்றோம்? சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில. கம்பேரேட்டிவ்ல தேன்ங்கிற ஒரு விஷயம். அவனை விட இவன் உயரமா இருக்கான், அவளை விட இவ புத்திசாலியா இருக்கா, அந்த விட, அவளை விட, அவனை விட, ஒன்றை விட மற்றொன்று, அதை சொல்லும் பொழுது இந்த தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷன் நம்ம உபயோகிக்க வேண்டியதா இருக்கு. சரியா? Thinking that you have made note of it, we will look into type 4 and erase it.
Type 4. What is type 4? We add IER. Add IER to comparative and IEST to superlative forms. Add IER and IEST to adjectives. Ending with Y. ஒருவேளை அந்த அட்ஜெக்டிவ் ஆனது வைங்கிற எழுத்தோட முடிவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நான் கம்பேரேட்டிவ்ல இந்த வைங்கிற எழுத்தை நீக்கி ஐங்கிற எழுத்தை மாத்தி உபயோகிப்பேன். அதை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் கம்பேரேட்டிவ்ல இஆர்னும் சூப்பர்லேட்டிவ்ல இஎஸ்டினும் உபயோகிப்பேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போமா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா நமக்கு பெட்டரா புரியும்ல, as usual. Meantime, if at all you remember any any adjective ending with Y, you can tell me. We'll see whether it follows its rule. Follows this rule. Lazy, சோம்பேறி. அவங்கள தானே லேசின்னு சொல்லுவோம். He's a lazy boy. Lazy boy. I'm a happy child. நான் ஒரு சந்தோஷமான குழந்தை. I'm a happy child. This bag is very heavy. Heavy. Angry. Wow. Super. ஆனா இது படக்கூடாது ரொம்ப. You shouldn't get angry quite often. Angry. Nice. சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்களே. I was wondering why no response. You have started answering. Very good. ஓகே மேம். இங்க வந்து வைல முடிஞ்சிருக்கிற வார்த்தைகள்லாம் பார்த்துருக்கோம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இப்ப இங்க என்ன ஆகுது? வைங்கிற எழுத்தை நீக்கி நம்ம என்ன பண்றோம்? ஐங்கிற எழுத்தை உபயோகிக்கிறோம். Then it is followed by ER. Happy. Again HAPP. Y is getting eliminated. We are adding I and followed by ER. IER in comparative degree. Heavy, heavier. Angry, angrier. ANGRIER. In its superlative form, I is included. After that, EST. அவ்வளவுதான். Laziest. Happiest. Heaviest. அந்த ஷார்ட் புட்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஹெவி ரொம்ப கனமா இருக்கும். இந்த ஜிம்லலாம் சில பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கனமான பொருளா தான் தூக்குவாங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். It was the heaviest one that I have ever carried. Angry, angrier, angriest. So this is type 4. Type 3, we added R and ST to adjectives ending with E. Type 4, we replaced adjectives ending with Y to I, then followed by ER and EST. This was type 4. என்னோட தான் சேர்ந்து எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Shall we move on to the next type? இந்த மாதிரியான கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம்ஸும் நம்ம பார்த்துருப்போம். We add more and most. ஆமா மேம், எப்போ உபயோகிப்போம் இதை? We have also wondered. ஏன்னா எல்லா வார்த்தைகளுக்குமே இஆர்ஓ ஐஇஆர்ஓ வெறும் ஆர் இந்த மாதிரி தான் பயன்படுத்துறோம். மோர் அண்ட் மோஸ்டும் உபயோகிக்கிறோம் மேம். எப்போ அதெல்லாம் உபயோகிப்போம்? அதுக்கு ஏதாவது ரூல் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு.
See those kind of words as well. The monosyllabic wordsலாம் நம்ம பார்த்தோம். Big, uh, big, long. These kind of words are monosyllabic. அதை நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றது இல்ல. The with the way we syllabify it, it isn't a lengthier one. It is only one syllabification that happens. Yes, that is why it is called as monosyllabic. ஆனா இந்த polysyllabic words இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்கதான் நம்ம இந்த more and mostங்கிற வார்த்தையை வந்து ப்ரீஃபிக்ஸா நம்ம பயன்படுத்துறோம். கம்பேரேட்டிவ்லயும் சூப்பர்லேட்டிவ்லயும். You see such kind of words now. I'm erasing the board, thinking that you have made note of it. இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I'm hoping that you are making note of it. Type 5. ஐந்தாவது வகை. Type 5. So what is this type 5? Adding more and more to polysyllabic adjectives. Adding the more and most to the polysyllabic adjectives. அதை எப்படி பிரிக்கிறோம் மேம்? நீங்க எனக்கு மோனோசிலபிக் வேர்ட்ஸ் தான் சொன்னீங்க. இந்த பாலிசிலபிக் இதை வந்து எனக்கு உங்களுக்கு பிரிச்சு காட்ட முடியுமா? ஷூர். அதை காமிச்சிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அப்படின்னா என்னங்கிறத நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க. இப்ப நான் இந்த கம்ஃபர்டபிள்ங்கிற வேர்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கம்ஃபர்டபிள். இட் isn't a one syllable word. It isn't a monosyllabic word like long, big. இப்படி இல்ல. These are all monosyllabic. These are polysyllabic adjectives. அப்படின்னா ஸோ இதுல வந்து எத்தனை சிலபிள்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி இது பண்ணலாம்? கம், ஃபோர், டேபிள். When you split it, while you pronounce it, when you pronounce the word, when you bifurcate it, comfortable, comfortable. It isn't one short word like long, strong. அப்படி இல்லை. It has lot of பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்ற மாதிரி தானே இருக்கு. Comfortable. So how many syllables are there? It is a 4-syllabled word. 4 syllables. Any other word? Important. முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். Important. So how many syllabled word is this word important? எத்தனை syllables இருக்கு? சொல்ல முடியுமா? Important. While I pronounce it itself, you should be able to bifurcate it. Important. 3-syllabled word. Important. So what am I trying to tell? When the word is a polysyllabic adjectives like this, we add more to the comparative form and most. I'm the most beautiful woman in the world. Most beautiful. So again, this word beautiful. அதற்கு syllabify பண்ணி பார்ப்போமா? Okay, we will. Beautiful. ரொம்ப அழகா இருக்கு. It is a beautiful doll. அது வந்து ஒரு அழகான பொம்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம். எங்க அம்மா தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான பெண். உலகத்திலேயே எங்க அம்மா தான் ரொம்ப அழகானவங்க. Now, the comparison is not between two, more than two. So at that point of time, superlative form, what would be the word that would be prefixing it? It is none other than most. Mostங்கிற வேர்டை தான் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சேர்த்துப்போம். முதல்ல இதை நம்ம சிலபிஃபை பண்ணி பார்ப்போமா? பிரிச்சு காமிப்போமா? Beautiful. 3-syllabled word. Trisyllabic அப்படின்னு சொல்லுவோம். Comfortable, important, beautiful, expensive,
எக்ஸ்பென்சிவ். விலை அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்னன்னு சொல்லுவோம்? எக்ஸ்பென்சிவ். Rolls Royce car is an expensive car. Expensive. Expensive. So comfortable is in its positive form. Comfortable, important, beautiful, expensive. These words in its comparative form. இது எல்லாத்துலயுமே more வார்த்தையை ப்ரீஃபிக்ஸா சேர்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த தேன்ங்கிற கன்ஜங்ஷனை கண்டிப்பா பயன்படுத்தி ஆகணும். அது பாலிசிலபிக் வேர்டா இருந்தாலும் சரி, வைல முடிகிற வார்த்தையா இருந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரியான டைப்பா இருந்தாலும் சரி, it's a mandate rule that we'll be adding this conjunction than in comparative and article the in its superlative form. More comfortable. அதை விட இது சௌகரியமா இருக்கு. இந்த வீடு முன்னாடி இந்த வீடை விட ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கு. It is more comfortable than the previous one. More important. இந்த கொஸ்டினை விட ரொம்ப முக்கியமானது. More important. This question is more important than the second one. ரெண்டாவது கேள்வி விட இந்த கேள்விதான் அதை விட இது முக்கியமானது. More beautiful. I'm more beautiful than my sister. என்னோட தங்கையை விட நான் அழகா இருக்கேன். என்னுடைய தங்கையை விட, என்னுடைய சகோதரியை விட நான் அழகா இருக்கேன். More expensive. While writing this word, erase expensive. It's end with. சில பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கலாம். I don't know how many of you have this doubt. நீங்க இந்த கம்ஃபர்டபிள், எக்ஸ்பென்சிவ் இதெல்லாமே ஈல தானே முடியுது மேம். ஈல முடிகிற வார்த்தைக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ஆர் மட்டும் சேர்க்கணும் கம்பேரேட்டிவ்லயும். எஸ்டி வந்து சூப்பர்லேட்டிவ். கம்ஃபர்டபிளர், எக்ஸ்பென்சிவர் அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்கணும். ஆனா அங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்படி இருந்தது? அந்த அட்ஜெக்டிவ் எப்படி இருந்தது? Was a monosyllabic, right? Here it is a polysyllabic adjective, right? Most comfortable. Traveling in first AC car is the most comfortable travel. First AC டிராவல் பண்றதுனா ரொம்பவே சௌகரியமானது. ஸ்லீப்பர் கிளாஸா இருக்கட்டும், தேர்ட் ஏசி, செகண்ட் ஏசில அதெல்லாம் இல்லை. இருக்கிறதே ரொம்ப சௌகரியமானது எதுனா ஃபர்ஸ்ட் ஏசில டிராவல் பண்றது தான். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். Most beautiful. Most expensive. So we have seen three types today's class. Type 3, type 4 and type 5. I'll just take one more minute of yours and we'll quickly play an activity. Okay, I'll not take much time of yours. இதுல எல்லா விதமான வார்த்தைகள் டைப் 1, 2, 3 எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணணும். பாசிட்டிவா, கம்பேரிட்டிவா. We'll see few words, not all. We'll see some words. Okay. Brighter. It is in comparative form. Cleverer. Cleverer again in comparative form.
மோஸ்ட் ஃபேசினேட்டிங். இப்ப கடைசியா பார்த்தோமே அந்த டைப், மோஸ்ட்ங்கிற வார்த்தை சேர்த்துருக்கு. இது சூப்பர்லேட்டிவ் கம்பேரிசன் and it is in the form type 5 form. Type 5 form. Most confused. My brother is the most confused person in my house. More beautiful. Difficult. Difficult எங்க வரும்? Don't know? Think. Tell me next class. Difficultங்கிறது பாசிட்டிவா, கம்பேரிட்டிவா, சூப்பர்லேட்டிவான்னு எனக்கு சொல்லணும். A big it comes in which form? Positive form. Brightest. We are adding est. Consonant preceded with another consonant. Clean, cleaner, cleanest. Okay, very nice. Fascinating. Positive form. இங்க பாருங்க, dirtiest. yங்கிற எழுத்து நீக்கி ஐங்கிற எழுத்தை வந்து மாத்தி எழுதியிருக்கோம் and followed by est. Okay. As we are running short of time, I'm unable to fill in all the respective columns. We have seen some of the words. பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ்லையும் சூப்பர்லேட்டிவ்லையும் நம்ம அந்த வார்த்தைகளை போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஃபைன். I'll end the session over here and we'll see irregular adjectives in next class. One last form is there that we will see in the next session. Okay, friends. Thank you so much. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.